like a hero, but I can't fly. No, you never crash if you don't try. Took it to the edge, now I know I'm never gonna live if you're too scared to die. Gonna disconnect from the hard wire. Time to raise a flag for the ceasefire. Staring down the hole inside me, looking in the mirror, making peace with the enemy. I'm so alive, I'm so alive, I'm so alive. You can make it on a wish if you want to. You can make it on a wish if you want to. I'm so alive, I'm so alive, I'm so alive. You can make it on a wish if you want to. You can make it on a wish if you want to. Open up my heart like a shotgun, blinded by the light of a new sun. Get up, get up, get out, and get done. For the first time I feel like someone, breaking down the walls in my own mind, keeping my faith for the bad times. Get up, stand like a champion. Take it to the world, gonna sing it like an anthem. I'm so alive, I'm so alive, I'm so alive. You can make it on a wish if you want to. You can make it on a wish if you want to. I'm so alive, I'm so alive, I'm so alive. You can make it on a wish if you want to. You can make it on a wish if you want to. I am no man of steel, I have no heart of stone. Don't tell me how it feels, I'll find it on my own. Never gonna live if you're too scared to die. I'm so alive, I'm so alive, I'm so alive. You can make it on a wish if you want to. You can make it on a wish if you want to. I'm so alive, I'm so alive, I'm so alive. You can make it on a wish if you want to. You can make it on a wish if you want to. Йоу, ребят, всем доброго времени суток. Как вы могли заметить, я простыла, у меня просто охеренный голос, как и обычно, короче. Я не знаю, что с этим прохождением не так, оно будто проклято. В тот раз, когда мы проходили «Игру престолов» на стримах, мы прошли 3 эпизода, я не помню, что-то произошло, то ли вот я опять заболела, то ли у меня комп сломался, и, типа, каждый раз, вот, типа, вот я опять прошла до третьего эпизода, еще до 4-го эпизода, и я заболела, типа, и я такая сегодня себе сказала, нет, сегодня мы пройдем следующий эпизод, чтобы развеять это проклятие, чтобы спокойно дальше пройти эту игру, потому что мне интересно, на самом-то деле, чем оно все закончится. Я периодично, скорее всего, буду заглушаться, если я захочу чихнуть там, например, или, не знаю, высморкаться, то есть такие, ну, нормальные вещи, когда болеешь. Так что, ну, я постараюсь сильно сегодня много не говорить, я отодвинула микрофон как можно дальше, чтобы не напрягать никого своим таким вот простуженным голосом, но я постараюсь, типа, делать все, что в моих силах, чтобы этот стрим прошел нормально, чтобы не было никаких проблем. Давайте запускать пока игру. У меня сегодня был первый учебный день, в этот первый учебный день я заболела. Это просто офигенно, это просто офигенно. Я не знаю, что еще сказать. Спасибо, Гризлич, спасибо. Так, сейчас, секундочку. Пицца уехала в другую сторону. Тун-тун-тун. Куда она делась? Игра? О, нормально.
Итак, дальше у меня идет абсолютно слепое прохождение Игры престолов, потому что момент, до которого я дошла игру, мы его уже прошли. То есть это был конец 3-го эпизода, и, в общем-то, он закончился. Это 3-й эпизод. Мы сейчас 54-й, я его не проходила. Я не проходила игру до конца, поэтому я прошу вас максимально спойлерить, максимально со мной проникнуться в игру, потому что вроде там что-то интересное назревает. Но посмотрим, к чему все мои действия в итоге приведут. Будет ли кто-то живы, будет ли кто-то мертв, это уже другой вопрос. На самом деле. Главное сейчас успеть выздороветь до Москвы. Вот о чем я сейчас думаю на самом деле. Потому что если я поеду на Игромир больная, то там я точно разболеюсь. Все эти перелеты и поездки, они очень подрывают иммунитет обычно у меня. Боже, почему она так долго грузится? Я уже думала, она зависла. Сижу, просто смотрю на это окошечко. Итак. My father is planning to make a move against your family. He knows all your weaknesses. На самом деле, я думаю, что я, наверное, неправильно поступила, но я поступила так снова. He's been sending a great deal of gold to someone in King's Landing. We were told we'd be speaking to Lord Tyrion alone. That's enough, Andros. North Grove. That's just some shit story for little kids. Простите, Цири тут бесится. Почему она так лагает? Боже, это такой бред. I've heard stories. Old tales of a secret forest within a forest. Your lord knew what he was talking about. I'm part of the free folk. People round here call wildlings. My true name is Sarah. Flowers. На самом деле я не совсем понимаю, как этот поворот вообще, какое у него развитие будет. Она либо меня сдаст, либо не сдаст, но вот при чем тут ее происхождение, я так до сих пор не понимаю. Эх, Элли. Надеюсь, она все-таки вернется ко мне. I'm sorry. I'm going to tell father the betrothal is off. Эх, It's a падла. long journey to Marine on foot. Marine? Боже, как она лагает, это такой бред. Меня прям трясет. Unfinished business there. I don't want to talk about it. If you presume to speak of my dragons, you best choose your words carefully. Минус бэшка просто. Не. Slow motion это просто Are you gonna называется. be a good little forester? Learn your lesson and stay down? Don't think this is over, Roderick! The foresters need to keep their end of the bargain. Если Арамси еще будет? Kill Или him нет? if they give you any trouble. I never did tell you about your father, did I? We Блин, bled him это at вообще first, бедная херня на like самом a деле. pig. Он все равно бы сдох.
Ага, он, наверное, в ходока превратится, я права? Если они его не сожгут сейчас. Нет, сожгут, ладно, не превратится. Они связали мне руки. I knew you were a killer the day you arrived. Seems Brit found out too. Now they all see it. What sort я of буду brother оправдываться? you really are. Brit was the killer, and worse. He got what was coming to him. And you made sure he got it, didn't you? Вообще-то Гризлич, люди после смерти превращаются в ходоков, если ты не в курсе лора. You tried to lie about what you did to get Если их не here, сжечь. but we both know you had blood on your hands. But now, you've killed one of your brothers. You'll lose your head for this, Tuttle. You'll be disgraced, dishonored, and burned till there's nothing left of you. You won't execute me. With Mance Raider coming, the Night's Watch needs all the men it can get. Honest men, Ну, loyal если ты не men, смотрел, что тогда говоришь not такое? brother killers. There's only one thing to be done with you now. Hey, Frostfinger. I saw what Garrett did to Brit last night. Ну и? Что? Что ты скажешь? Мне интересно. I Ну уже. was there. My relief was late, so I stayed behind. I saw everything. Yeah, he was there. Then go on. What did you see, boy? It wasn't Garrett's fault. We were on watch when Brit just attacked him. Garrett had no choice but to fight back. Блин, The красава. man at the wall wouldn't sell his own mother for the right price. You two are up to something. Ага, вот так вот. Понятно. Some deal you worked out. Or he's defending you for... Finn's just being a good brother. I think. Can't watch a man die unjustly. I decide what justice is. Блин, Беспалый, что происходит? Garrett Ты же killed был the на man моей of the стороне. watch. There's a price to be paid for that. Let's go. Блин, ну это бред, это I нечестно, у knew меня it есть was a свидетель. mistake to make you a ranger. Frostfinger. What's to be done with him? We're heading to Cruster's. You'll have to find someone else for your expedition. Your Я man тревор. here still has a lot to answer for. Да, блин, ну бред, у Out of меня the way, свидетель Snow. есть. Give us a moment. Беспалый странный, он то на моей And стороне, kiss то him не на quick моей and be стороне, done я with уже it. запуталась. Garrett. You told me you wouldn't get into it with Brit. У меня не What было happened? выбора. I thought you were smarter than that, Garrett. I thought you were going to be by my side at Cruster's. This isn't right. Brit's the murderer. Frostfinger has this all wrong. What Brit did to your family, anyone would want him dead. But John, Is there nothing to be done? Aside from removing Tuttle's head from his shoulders? No. Вот, типа, я так понимаю, у меня в любом случае не было бы выбора. Если бы я его казнила, скинула бы я его, помучила бы я его, не стала бы максимально драться, хотя этой драки тоже нельзя было избежать. И, типа, в любом случае игра Telltale скажет мне: нет, тебя надо повесить, чтобы ты сбежал и ушел за стену, чтобы тебе не пришлось дезертировать, чтобы тебе, ну, у тебя не было выбора, понимаете? Они меня лишают выбора снова. Ну что за херня? You're about to go off and execute a nest full of traitors at Craster's. How is this any different? Godspeed with you, Garrett. We're down a man. Вот так вот. Keep your eyes Взял и open. оставил меня. Now let's move. Да, Тревор, я болею, я в начале стрима сказала. Begging to your gods Сорян, all если you я want, буду boy. там It's чихать the или еще axe что-то. has Ну, the final Я say. хочу постримить, я максимально постараюсь. Чтобы этот стрим нормально прошел. Тан-тан-та-та-тан-тан-та-та-тан-тан. Ну, конечно же, оно залагает. Ой, дойдите вы в задницу. Ну, сразу отлагало, моментально. Спасибо большое, Тревор.
Делаем ставки, на самом деле. Хотя нет, для ставок рано. На 6-м эпизоде будем делать ставки, кто сдохнет, а кто нет. Я даже не знаю, какая сюжетка мне на самом деле сейчас интереснее всех. Все интересные. Мы пришли к тому, что все сюжетки стали интересны. Это круто. Здесь нет такой сюжетки, которую хочется быстро проскипать. Все интересные сейчас. Цена зимы. Привет, Грин Макс. Привет, Виктор. Ну, ВК гляну только после стрима. Большое спасибо, чтобы там не было. Мирин. Дейенерис. Угу. Безупречный. Где там червь? Do you know how many men have stood before Это me Дарио with стоит? false tales of my dragons? У меня есть клык. Desperate men, hoping for wealth, protection. У меня есть Liars, доказательства. every one of them. And Блин, I топово. expect you are no different. You don't want to see what I do to liars. I wouldn't lie to you. You have my word. Your word means nothing. Not when it is so easily bought. Вот так вот. Но она вообще на самом деле не такая. Тут она какая-то слишком жесткая, строгая. Типа запугать игрока пытаются. Oh, shit. Выспаться выспалась. Я просто простывшая, простите за голос. Are you Типа. frightened? I thought you'd seen Чё a ты dragon веселишься? before. Ну как бы да, но... Такой ручной. Your reaction says otherwise. He's much smaller than the other one. Would you like to touch him? Да. Go ahead. Unless you are Ты меня afraid. проверяешь? Of course, a man who has really faced a dragon before may have reason to be. Но я не afraid. боюсь. Я бы потрогала. Сейчас минус рука просто, короче. Нет, стоп! Что? Там было нажмите ПКМ. Да идите нахер! Это дезинформация! Я случайно нажала ПКМ, я хотела погладить. Да ё-моё. Перезаходить. Дезинфа! Я увидела ПКМ, я сразу нажала, он отошел. Типа, ну нахер вас, нахер. Ладно, простите, сейчас все будет. Нормально, мы быстро это перепройдем. Мы почти никуда еще не прошли. Do you know how many men have stood before me with false tales of my dragons? Desperate men, hoping for wealth, protection. Liars, every one of them. And I expect you are no different. You don't want to see what I do to liars. Are you calling me a liar? You know nothing about me. You're right. I don't know you. Но в любом случае обращает внимание на это. Oh, shit. Are you frightened? I thought you'd seen a dragon before. Блин, она не совсем такая, как представляет сейчас. Your reaction says otherwise. He's much smaller than the other one. Would you like to touch him? Go ahead. Unless you are. Большое спасибо за подписку, Сеткил. Of course, a man who has really faced a dragon before may have reason to be afraid. Go on. Нет, я хочу подойти. И в этот раз я не нажму ПКМ.
Я нажму то, что нужно в этот раз. Сорян еще раз всем, кто пришел. Я болею немножко, поэтому у меня голос такой. Так, потрогать. You're brave, at least. I don't think he likes me. You still have a hand, don't you? Ну, хоть за это спасибо. You claim you saw Drogon. Да. Give me a reason to believe you. Клык. I told you I've heard this story before. I'm going to need more than that. I have this. Drogon. How did you get that? What have you done to him? Я его не трогала. Да не трогала этого. Drogon wouldn't strike without reason. You В must смысле, have ты scared шутишь? him. Дрогон самый He is агрессивный not дракон. some kind of thoughtless beast. He's only a child. The men who were following us, the Lost Legion, they drew their swords and tried to fight him. And Drogon defended himself. So we somehow deserve to be burnt alive because your little baby was scared. По-моему, Your бешка tongue меня is снится сейчас. dangerously sharp, sellsword. Вот да. Лучше бы ты молчала, стояла. Why did you come here? Мне нужна твоя You помощь. offer me nothing but lies. В смысле солгал? В смысле? Что я сказала не так? A title. My undying gratitude. I don't want your money. I just need your help. Help very often means money. My family is depending on me. I have to find an army. An army? If you could spare some of your sellswords. Please, if I also came here looking for an army. But what I Да, я found вообще-то не выгодна. were the cries of children and people suffering in chains while their masters profited from their misery. My sellswords will help me free the slaves of Marine. That is their mission. Your need is not greater than theirs. These are people who have suffered for years without end. we both want the same thing here. To liberate Marine, to see you take the Iron Throne. That's what I want too. If you really believe that, you'll understand why Да, I я cannot понимаю, на help самом you. деле, я даже не There буду must be требовать. something I can do to convince you. As we speak, my men prepare to enter Marine. What they are about to do is much bigger than you or I. Ты не понимаешь. Ты же тоже одна семья в Вестеросе. So, unless you think you can storm Marine and free all the slaves yourself, you have nothing more to offer me. Я, кажется, могу помочь. You may leave. That's it. Your Grace. See them out. We're not just sellswords. We're the best damn sellswords in Slavers Bay. I know a few who might disagree with you. His boasting aside, they were two of my best fighters. And Beska here, she has a history in Marine. She could help guide us. What the hell? Is this true? Yes. I lived in Marine for a time. On the eastern side of the city. Fucking bastard. Fucking bastard. Тише, ящерица. Давайте мы сделаем за вас работу. You'd help the Second Sons. Guide them into Marine. I can't, Asher. This could be our only chance. Is У that нас нет what you're выбора. saying? You're really considering this? They could prove valuable. Прости, Бэшка. Please. Anything for you. Within reason, of course. Very well. You two will join Croft and his men. Get them into the city. Help them liberate Marine. Я разберусь, Бэшка, с чем там нам не пришлось столкнуться. Ну, постараюсь. But your uncle stays here. Почему? Почему дядя остается здесь? If I find you've lied А, or put my тогда men она in замочит danger. дядю, я поняла. I understand. Разумно. Good. Croft will get you settled in. It's going to be a long night. Ну, звучит интересно. Бэшка, скорее всего, была рабыней, наверное. Еще потерпишь. What the fuck happened back there? Are we really going into Marine? А у нас есть выбор? Look, I'm sorry it happened this way. As long as you get your army, right? Beska. Get your armor patched up in here. Extra bedrolls if you need them. Piss buckets in the corner where it's always fucking been.
Ну чего? Чё ты смотришь на меня? Long time since we had a piss bucket. I spent 2 years trying to get where I am now. Не подведите Don't меня, да? fuck this up for me, Asher. Я так и поняла. Nail! We got two. А, лаги вернулись. Так, Родрик. О, он снова сражается, топ. Уже ходит без тросточки практически. Ну, ладно. It's not your leg that's a problem, Roderick. You've got to be practical. А я чем занимаюсь, по-твоему? You got the best of Griff last time. When he comes looking for revenge, do you think you can beat him? He'll be angry, looking for revenge. It sounds like you prefer if Roderick stayed down in the mud. Is all this talking supposed to help? You can't just fight through the pain. You need to try something different. Уверен? You can't handle a sword like you used to. Может быть, find лук? another advantage. Surprise your opponent. Do something unexpected. Like what? I'll show you. Может, лук или кинжальчики какие-нибудь метательные? Come at me. Тут какой-то подвох. Bring your opponent down to your level. When I attack you, drop down, avoid my blade, and swing at the back of my knees. Wait for me to attack. Да, попробуем. В смысле? Roderick! Еще раз. Let's try it again. Вот так вот, братан. Не выпендривайся. Now that's how you do it. I think you let me. Oh. My lord, sorry to interrupt. Elena. She Элейна? insisted on seeing you immediately. Слушай, что это за Робин Гуд? Он мне очень нравится. Блин, обожаю таких парней. С луком. I'm sorry to hear we won't be sisters. Talia. Roderick. Can I speak with you? Конечно. Privately. Что это за чел? Это You remember охранник? my little brother? А, это брат. Quiver. Good gods, you've grown. You could just call me Arthur now. Артур. I hope you don't mind us coming unannounced. But something's happened. I didn't know what else to do. Maybe this was a bad idea. Буду продолжать тебя кадрить. Elena. I've missed you too. Truth be told, you're the only one I can turn to. Не думаю, что я могу тебе что-то Lord предложить. Whitehill paid my father a visit at Он поди Realwater хочет Crossing. в жены He взяться. told my father you were disobeying Griff's authority and And he wanted to teach you a lesson. as if I'm some token to be handed around. Он хочет... He demanded I marry Понятно, his я так и son, поняла. What? Lord threatened my family. Падла. Told my father if he refused, we'd be slaughtered along with you. Давайте объединимся, Father сражаться acted a damn вместе. coward. He agreed, Roderick. I am to marry no. Griff Whitehill. That arrogant, pig-eyed prick. You can't marry into House Whitehill. We'll end up on opposite sides of a war. Do you think I want to marry that disgusting pig? Тебе пора бежать из дома. Я не знаю, какое еще решение у тебя может быть. I'm not going to be the bone they throw that howling dog. I'm not going to be some prize for him to rip open. We have to get rid of him. Ты хочешь убить Грифа? I can't think Серьезно? of any other way. My father won't see reason. Lord Whitehill's made up his mind. Talk like it's as simple as walking up to him and putting a knife in his heart. He's protected by a garrison of his own soldiers. We have a way around that. Интересно. Ой-ой-ой-ой-ой, лучники! Это же Кензи! You brought your men. I command Father's elite guard. These men are trained archers, swordsmen.
Experts in both ranged and Вы же close понимаете, combat. что если мы его убьем... They're yours. If you'll help us take down Griff. The whole guard? 20 men. My father still thinks they're aboard a ship bound for the Reach. Давай, What do you have to lose, Roderick? Ничего. Griff has been a nightmare for you and your house. You can't have any reason to keep him around. White'll still have my little brother. If I hurt Griff, there's no telling what they'll do to Ryan. I understand your worry, Roderick. I don't want Ryan hurt any more than you do. Но мы все равно давайте его убьем, да? Mad, but it's the only way. Ну вообще да, на самом деле я Get rid of согласна, Griff, что его and you'll be надо free to use the guard however you выпустить. like. You can finally take control of your house again. Please, Привет, ребят, да, promise me немножко you'll do заболела. this. Да, я помогу им, I определенно. love you, Roderick. I don't want Griff. I don't want any of this. I would be happy to. Thank you, Roderick. Griff won't even see it coming. Я давно хотела выкосить этого ублюдка, поэтому... Thank you, Quip. Arthur. Could you give us a moment? Блин, охеренная броня, я тоже хочу себе такой гарнизон. You don't know how much this means to me. I'm Да. sorry I couldn't marry you before. Maybe when Я this же is говорила, all она over, we вернется. could play hide and seek in the grove again. Pretend we're still children. Forget all that's happened these last few years. I'd like that very much, Elena. Then you know where to find me. Я знала, что она вернется. Поцелуйчики. Ну, блин, они милые. Я ее тоже понимаю, что она не хотела семью подставлять, но я типа знала, что в итоге это все равно придет к тому, что ей тоже подожмут просто. Перекроют кислород, и она обратится ко мне, это было очевидно. Спасибо большое, Беребет. Готова свернуть? Готова давно. Tommen's not ready. He's too soft. После смерти Maybe that Джоффри. was the imp's plan. I wonder if Marjorie Tyrell will be there today. You mean Queen Marjorie? She was married to Joffrey. For all of 1 hour. Marry his brother too. Not to I mention wouldn't put it past Cersei her. and Jaime. The Lannisters have spies everywhere. Ну, просто мастера конспирации, конечно. What is it, Tom? Remember that warning you'd heard from Roderick? About Whitehill's contact. Did you find anything? Only whispers. But your brother's right. Lord Whitehill. Чего он там? Lord Whitehill is sending a great deal of gold to someone here in King's Landing. He's definitely up to something. Something big. But I don't know what. Well done, Tom. Did you hear anything else? Lord Whitehill is surprisingly secretive. The only people I'm even certain he deals with are those ironwood merchants. They'll both be at the feast after Tommen's coronation today. Maybe you can learn something. I can't go. Marjorie's... She's not exactly happy Она with точно me не right готова now. меня вытурить уже I've давно. been uninvited. Couldn't Sarah help? Ask her to get you in. Сомнительно. She'd do it, right? Don't handmaidens look out for each other? Sarah's not really happy with me either. Some things I may have said. Well, if you need Sarah to get you in there, you might as well try, Вот мы right? пришли к тому, о чем я и говорила, что она либо меня сдаст, либо мне поможет. То есть третьего варианта нет. Be careful, Lady Больше Mira. я склоняюсь к тому, что она меня сдаст. King's Landing seems to have it in for you. Ну что, время бежать? Yeah, what are you doing out here? There's leftover honey cake in the kitchens. Have to guard this one. Locked him up in the old storeroom until morning. Это голос, который звучит в Рамсе, по-моему. He's not going anywhere. Come on. You'll be back before anyone notices. All right. Maybe just a quick bite. He's Подговорили, likely to freeze поди. to death out here anyway.
Они его даже не обыскали, прежде чем садить в темницу. Умно. Onions and crab apples. Ну, хоть что-то. At least I won't starve to death. If I ever find a way out of here. Там какой-то ножик лежит, по-моему. It might be useful. Да, хоть какое-то оружие будет. Must be the latrine. I'm not sticking around to use it. Oh, wood's rotten. This is all bloody useless. Ну чё, пора отковыривать. Побег из Шоушенка. Jared! О! Cotter, what are you doing here? I heard him talking. You're to be executed in the morning. What about Finn? He told them. Nobody believes him. Or don't want to. They think he's covering for you. Some are even saying he helped you do it. Сейчас еще себя подставят этим самым. That's why I came. I want to help. You'd be executed too. Why would you want to help me? I told you my secret. Ну, and you said you were my он все равно собрался сбежать. What kind of friend would I be if I left you to die here? So I'm getting you out of here. I don't want to hear any complaining. You're a good man. You know that. Don't go singing my praises just yet. I want you to take me with you. To the North Grove. You know I can't stay here. I'm leaving Castle Black. But I'd rather not go it alone. So if you're going north, I'm coming with you. На самом деле мне не пригодился бы I'm not going anywhere человек, unless I can get out of this bloody storeroom который спину first. прикрывал. Я не думаю, что I can что-то try and pick сделает. the lock, but I'm not sure it will work. Garrett, what are you doing? Getting out of here. Слишком громко, по-моему, не? I can see it. It's coming loose. I'm gonna try to push it out. You pull, all right? А что вы дальше собираетесь делать, мне интересно? Серьезно? А как же верхняя часть? Такой бред. I hope no one heard that. Угу, это было очень тихо. Hey, can you fit through? I think. Да бред, его прижало. И этого никто не услышал, там столько людей. Да, конечно. Ну ладно. Вкусный медовый пирог, да? Нормально. Тоже снова же стелс от бога. Блин, напугал чувак. Я уже думала, это кто-то другой. Oh shit! Aren't you two idiots lucky I'm not Frostfinger? Ты идешь с нами? Thought you were being sly, eh? I figured you'd try something like this. Oh, Finn. Am I glad to see you? I'm the sword in the darkness. Help me a fellow brother keep his head. Блин, офигенно. Leave this. Now, let's go. You're not coming with us, Finn. What are you on about? Frostfinger already thinks I'm helping you. Да, его тоже могут повесить. Он прав, его повесят, как только они узнают, что я сбежала. And I'm good in a fight. You know that. Идешь с нами. Good at starting them anyway. You'll need another blade at your side. Не, берем его. Ranger along couldn't hurt. Till he stabs you in the back. We'll talk later. Move. Успокойтесь, он будет хоккей.
Мы сможем. Втроем мы сможем точно. Я просто как они собираются сквозь сцену пройти, вот это интересно. А, то есть они просто вышли. Еще что там ворота одни единственные во всей стене, и больше нигде выйти невозможно. Эти ворота охраняются. Нормально, да? Ничего, понял. There's no turning back now. We're deserters for sure. We're breaking our vows. I've taken plenty of Да, конечно, у Гаррета могло все хорошо сложиться, но ничего не дозору. Жаль. Words don't mean shit. There'll be a price on our heads. My family back home is counting on me to put things right. And I mean to do it. Vows aren't going to stop me. Все, нас спалили. They know we're gone now. Then how fast can you run? Могли бы попробовать лошадь стыбзить, конечно, по-хорошему, но ладно. Это уже как получилось. О! Херачим этого грифа. Почему ворота закрыты? Я не понял. Открывай. Вот, славненько. Бедные люди. Боже, как я хочу уже ему навалять. It's worse than I thought, isn't it? Roderick! There you are. Lady Forrester. What's wrong, Mother? It's Griff. He was arguing with the Maester and things got out of hand. I'm coming. What do you mean to do? Что у вас есть план? He's right. We must hurry before things get violent. He's gonna see what happens when you harm a member of my family. And mine. The rest of my men Блин, Артур прекрасен. Мой любимый просто персонаж. They could be here in minutes. Make sure they're ready to do some damage. Уже без вебки, потому что я болею. Let's go. Я тут сижу укутанная и пью чаек и таблеточки от горла. Привет, Артемис. Поэтому я решил сегодня без вебки. Так, ударим тростью, они пойдут за нами. Понял. Пришло время навалять Грифу. Просто навалять ему. Боже, у меня, наверное, сейчас родительный голос, простите. Но... Куда ты-то пойдешь? Слушай, ты с своей показухой не лезь. Нет, если ее убьют... Если ее убьют, я просто возненавижу этот поворот. Почему мне не дают выбора? Я не хочу, чтобы она шла со мной. Я не хочу, чтобы она шла со мной. Какого хрена игра? Дай мне выбор. Я же кокнут. Я кокнут, стопудово, все понятно. Мне одно интересно, кто на самом деле тогда предатель, если это не Мейстер? Если это не Мейстер, неужели это Дункан? Roderick, help me. Tell your dog to obey his new master. Да, Шавка, слушайся меня, слышь? Elena Glenmore, what are you doing with him? You're supposed to be marrying me. Закрой рот. Dead horse. You watch your bloody tongue, or I'll give you what I'm giving the Maester. Excuse me? What's going on here, Griff? He's disobedient. Ни хрена себе толкнул женщину, ну ты и гнида. So now he's paying the price. Ох, нихера. Don't believe ya. You're not the Lord here, Griff. And I'm tired of you pretending you are. You think I'm fucking pretending? О, да. You know what I think?
My brother is ready. I think you need another lesson in humility. Just like your maester here. You can watch if you like. Ну, Then давай. you'll see who's the man and who's the cripple. Careful, Griff. You really don't want to do that. And why the fuck not? You planning to stop me? Да, хочу. Лежать. You're dead, Roderick! Лежать! I doubt that. Grab him! Don't just stand there! He is not the... Гулять! Гулять! What the hell is this? Знай свое место! What are your Знай orders? свое I'm the место! only one here who gives the orders. What are you waiting for? Take their weapons. What are you doing? Drop it! Брось! А ну брось! А ну брось! This is my hall. You have no right to be here. Это мой чертог! Now then, about humility. Get your hands off me! Maester, are you all right? Yes, I think so. Я все равно My мастеру не father доверяю. will go straight to Roose Bolton. I did warn you, Griff. You gonna hurt me? Your friends won't be around forever, Roderick. And when they're gone, I will see that you pay for this! All of you! Один разок можно. Is that it? You think you can hurt me? Я не чудовище. Is that it then? You're lucky you didn't get worse. Fuck you, Roderick. Я не чудовище. Confine the Whitehills to the cellars. No one gets in or out. This isn't over, Roderick! Одного удара в лицо ему было вполне достаточно. Это за мою женщину. Word cannot reach High Point. О, You да. must be sure of it. У нас есть Not as предатель. long as they still hold Ryan. У нас есть предатель, который сольет инфу. Kill the Ravens. All of them. Да, да, правильное решение. Кайф. Охеренно. Вот это было охеренно. Ты знаешь, что трейтер? Пока нет, только подозреваю. That's enough! So long as you're in my camp, you will obey my orders. And getting pissed drunk before a mission. Obey? You know what kind of shit-brained fool does that? One who wants to fucking die out there! Have you lost your damn... Ну, на самом деле, я ставила на Мейстера, и сейчас я немного сомневаюсь, потому что он его избивал. Но теперь я думаю о том, что... Ну, маловероятно, что это мамка. Скорее всего, это кто-то из стражей. Мне кажется, это не Ройл, он слишком очевидно. Это либо Мейстер, либо Дункан. Но с Дунканом тоже, типа, сомнительно, потому что он про Северную Рощу знает. Не знаю, мне все еще кажется, что это Мейстер. Может быть, типа, это для отвлечения внимания, так, либо Гриф, в принципе, не знает, что он, ну, трейтер. Поэтому вполне вероятно, что это все-таки Мейстер. Ну, мое мнение такое. I am not some animal in a cage. What in the seven bloody hells are I you will talking not let about? you bark orders at me. I'm glad to see you two are getting along. Warms the heart. I'm not the one with the problem. It's him. She can't fight like this, Asher. You think I'm too drunk to fight? What the fuck What do are you you gonna know? do? Run out there swinging a fucking... Ah! Oh! Still think I can't fight? You fucking bitch! Oh, there we go. Hey, come on, Beska. Leave the poor Let man go alone. of me before I break. Что ты бешеная такая? Deal with your Остановись. friend. She'll get us all You killed. sound scared, Croft. This is bloody important. You afraid your mother will spank you? I will not let you two fuck Or this are you up. looking forward to it? I'll talk to her. Good. If she can't hold it together, we're leaving without the both of you. You think your little thumbcock can take Marine all by itself? Она пьяная. Она I'd never пьяная, work with a отлично. bloody show like you Beska, anyway. what the hell is going on?
You gonna lecture me too? Ой, я не успела нажать, но ё-моё. Croft doesn't know shit about anything. None of you do. Fuck Croft. Не успела ничего нажать, я чуть затормозила. About what Croft had to say? Your fucking uncle is the only reason I'm even here. Да что тебе не нравится? Dragon Queen, I would go into Marine with you. Что не так с этим You get me burned by a dragon. I'm doing this for my family, Biscuit. This is the only it's way. Always about you, your family, your problems. Спокойся, мать твою, еще раз бушевалась. Oh, if this was a real fight, you'd be dead. You wanna help? Нет. Come on! I'm not going to do that. О, ни хрена. Просто как сынка. Жесть. Что ты делаешь? So what? You're gonna kill me because you don't want to go into some fucking city? I was a slave. Ну это понятно, я так поняла. In this fucking city. Гриф предатель, ну да. Не волнуйся, мы оттуда выберемся. Все будет хорошо. I was taken from my home when I was only 3 years old. When I was 7, my master threw me in the fighting pits to die. When my master tired of watching me kill animals for sport, he started sending other children. I butchered every one of them. After a while, I thought the fear was gone. But you had no choice. I did. I decided my life was worth saving. But theirs were not. There was this boy. We used to play 5 stones in the alley when we couldn't sleep. When I saw him next, he was in that pit with me. Ашер это как этот певец. I saw the fear in his eyes. That same fear I felt my first time. And I realized it hadn't left me. Мне станет легче, она выговорилась. I still wanted to live. I wanted it so badly. Ну, повторюсь, выживает сильнейший. My master watched as I did it. Smiling. I could have killed him for that fucking smile. I'm so sorry, Beskar. I don't want your pity. I bought my freedom a long time ago, but I have always hated this place. Hated him. Dezor Zoraza. Because of that man. Marine is a city of dead children. Алкоголь, зря ты это. Don't worry about me. I won't let you down. Come on. You've had enough. Let me say that. Неужели они ни разу за столько лет об этом не говорили с ним? Типа, они же... Сколько лет они вместе дружат? О, коронация Томана уже. О, это же все склеилось, я так понимаю. С носатым. Что это за взгляд? What are you doing here? I have to get in there, Sarah. I know I'm not supposed to attend, but then you know Lady Marjorie doesn't want to see you. What could be so important? Ну да. Lord Whitehill is up to something. He's conspiring against my family. And someone in there is helping him. Look, I can't get you in. Marjorie's already furious with you. And I'm not really interested in joining you on her bad side. Это нормально, да? You're on your own. This is important, Sarah. Important enough to get us both sent home. I have to do this.
Ты можешь мне не помогать, я сама пролезу. Если тебе так мило. Fine. But you owe me, understand? Я не хочу, я быть еще должна. Не хочу. Отстаньте. She's with me. Я бы пролезла через клумбу. We'll stay out of trouble. I promise. С каких пор они пропускают каких-то служанок? Тем более, когда там одна говорит, что все будет ок. И просто пропускают. Ну с каких нахер пор? Как это вообще работает? Feels a bit strange to celebrate, doesn't it? Not so long ago, King Joffrey sat on the Iron Throne. Tommen is our king now. Long may he reign. Sarah! I was worried you'd run off with your friend there. And what if I did? I'm not sure I could blame you. This is Lady Mira Forrester. Не он ли? Lord Garibald Tarwick. Плетет. She's quite lovely. Where have you been hiding her? You're making her blush. Sorry, Mira. You flatter me. Sarah's lovelier than us all. I won't argue there. Слава богу. It's quite Я a уж подумала, feast, что он ко мне isn't it? клеится. Just be careful around the wine. I hear you're partial to a particular arbor red. Что? It's easy to forget. Nothing you do in King's Landing goes unnoticed. Drink too much once and you're forever the drunken fool. Talk to the wrong people and... Lord Tarwick! Понятно. Бедный парень. What was that about? Nothing. That subject isn't fit for your delicate ears anyway. My ears are not delicate. Of course they are. Look how tiny they are. Little lobes. Stop it. What? I mean it. Is there someone you'd rather be talking to? Да, все окей. I have to take care of a personal matter. Oh, well, don't let us stop you then. If you'll excuse me. Опять недовольное This лицо. reminds me of the tourney at Lannisport. У меня постоянно недовольное лицо, как я что-то делаю. Это нормально вообще? But you would have loved it. We danced all evening, drank wine from our helmets. That is it! Andros, you're being ridiculous. Привет. Приветули. На самом деле я больше ставлю на Моргрина, потому что он больше фигурирует как-то во всей этой истории. Типа... Менее очевидный вариант. Поесть. Главное поесть. На халяву. Пока никого нет. Это ты вот так вот поела, да? Ну ладно. Подслушать. Все, как я люблю делать на праздниках. Well, wasn't he a Lannister? One of their guard, but still. Oh, surely they found who did it. No, they haven't caught him yet. Not for lack of effort, mind you. Потому что виновник уже давным-давно смылся. Lord Andros? Mira Forrester. Ты Did you как come to Шрек. poke your nose in my business once again? You have a nasty habit of doing that. You and Lord Morgren don't seem to be getting along. Something the matter? Lord Morgren? That is none of your concern, Lady Mira. Ну, я You have no подозревала, idea what что you're up against. 70 Why лет don't you разговор. tell me then? You think you and your friend Morgren scare me? Who said Morgren was my friend? Don't play innocent with me. I know what he's planning. You can tell him that either you both stay out of my way, or I'll do Не, much этот worse парень than drive чист. him out of business. Он слишком Good не day, сдержан Lady для Mira. шпиона или заговорщика. Он абсолютно точно чист. А вот с ним все сложнее. Есть еще вероятность, что это не кто-то из них. Please, if you'll excuse me. Может быть, это вообще Сэра. Lady Mira, I'm impressed Impressed with what? that you aren't currently locked in a cell.
I trust this means that you took care of that contract. How did you do it, if I may ask? I wasn't expecting to see you again, if I'm being honest. If I tell you how I did it, what's in it for me? Nothing. But I admire the gall. Ржёт I do believe King's Landing is rubbing мозги off мне on you. пудрит. So, what have you been up to? Enjoying yourself? Though I suppose if you're talking to me... I have a message from Lord Andros for you. And what would that be? He said he'd do much worse than drive you out of business. That insufferable! What did he mean by that? It seems Andros has already roped you into this mess. If you must know, I've been pushed out of the ironwood business. Oh. All thanks to my partner. Bloody imbecile. Дикий герой. Andros is now Lord Whitehill's exclusive contact in King's Landing. No matter the fact that I introduced them in the first place. Do you know what Lord Andros is planning? Он так почти беззвучно говорит. But I haven't the slightest idea what he intends to buy with it. Whatever it is, he's managed to get a Lannister involved. Какого из? Lyman. Кто это? He may only be a third cousin, but he's a Lannister all the same. Rickard, are you done flirting with that handmaiden? We need your opinion here. Leave him alone. Что-то знает. Я тоже так думаю. Не знаю, мне вообще кажется, что это никто из них. Типа, у них слишком грустно. И рука трясется, мотивы. Прям поговорим. С нашим Ланнистером. Выпить. Такое лицо. Загадочное у нее, конечно. Excuse me. Lyman Lannister? Лол. Что он там делал? You startled me. Here, let me help. That's very kind of you, thank you, but I'm fine. Милаш. I just get clumsy sometimes. I'm afraid you have me at a disadvantage, Lady... Mira. Lady Mira. I'm not used to being approached so boldly, but I'm glad you did. Бедняга. I always feel a bit out of place at big gatherings like this. So, what brings you over here? I'm not the best company, I'm afraid. Or were you headed for the wine? Давайте вотрёмся к доверию. You look like you could use some company. What are you doing all by yourself? I don't mind, really. I only came to discuss some business with Lord Andros. I'm told it's rude to leave early. Oh? What kind of business? I really shouldn't talk about it. Andros came to me in confidence. Я никому не You скажу. understand? He wouldn't be pleased, I'm sure. I respect that. Trust is so rare in King's Landing. I'm glad you think so. And just... Не, я знала, что это сработает. What do you think you're doing? What? Nothing. You stay away from him. Andros, we were just talking. You were just talking to Mira Forrester. Forrester? I didn't realize. My lord? Let me say this as plainly as I can. Don't ever meddle in my affairs again! Нихера. Ну все, мне капсда от Маргари, по-моему. Все, капсда. Lady Marjorie. Время сваливать. Быстрее! Тан-таран-тан-таран-тан. Все, капсда. Lady Marjorie. О, фух. Надо было под стол залезать. Шиноби, да. Стать спиной. Lady Mira? That was quite a scene over there. Are you all right? Я тут ни при чем. I can handle Lord Andros. It's Lyman I was worried about. What do you mean? Honestly,
That story isn't fit for a maiden's ears. Just be careful around him. All right? Just tell me, Lord Tarwick. It's important. I may be willing to tell you. If you'll first tell me something about Sarah. В смысле? Your help could save me a lot of embarrassment. I'd be very grateful, Lady Mira. Какого позора? What do you want to know about Sarah? Sarah Durwell. Interesting name, that. Funny thing is, the last Durwells died off almost 200 years ago. Я ничего не знаю. Tell me about her family. Something isn't quite right, but I'm not sure. You must understand, I can't court a woman just because I like the way she laughs. I really couldn't say, my lord. Spare me the pretense. You know her as well as anybody. Now tell me the truth. Please, Lady Mira. Если он ее на самом деле любит, с другой стороны, блин, он же все равно об этом узнает, правильно? Типа, если он позовет ее замуж, блин, это, конечно, будет подстава. Давайте соврем. I've met the Durwells when I was at Highgarden. Oh? They're a small house these days, but very well regarded. Ah, right. Пусть сама разбирается с этим, Well, не хочу лезть. that's a relief. For a moment, I thought... And now, Lord Tarwick, it's your turn. You're next. Right. Lyman Lannister. 10 years ago, Lyman was injured at the tourney at Lannisport. He took a bad fall from his horse. Needed milk of the poppy for weeks just to keep from screaming. Oh. And between us, he's never stopped drinking the stuff. Can't stop, Наркоман. actually. He spent all his money trying to get more. The man can't go a day without it. So that's why he shakes. You mustn't repeat that, Lady Mira. Ну, это I понятно. shouldn't even know about it. Besides, Lyman suffered enough embarrassment. I won't tell. I promise. Good. I'd hate for Lord Andros to trace this back to me. You learned that from Andros? The man's mouth is bigger than the Blackwater. Poor Lyman has no idea. Now, if you'll excuse me, I have some arrangements to make. Что, к свадебке? Lady Mira. Я бы, конечно, ей другого мужа посоветовала. Ну и ладно. Пусть развлекаются. Пока Угор отошел, можно немножко поговорить. Lord Lyman, we really need to talk. I know what you're up to. I won't discuss my business with Andros, so please, please, just leave me alone. You've landed me in enough trouble. Look at you. You're shaking. It's an old injury. But there's more to it than that, isn't there? What are you saying? Either tell me what you want, or go bother someone else. I don't have to stand here and take this. I knew you were bluffing. Now, leave me alone. I won't leave this alone. Then out with it. I know about your situation, Lyman. How you were hurt in Lannisport. How painful that must have been. You don't know what you're talking about. It's no wonder you still need milk of the poppy. No, I've never... It can't have been easy. Я свинья. Я не хотела, но у меня нет Andros has been выбора. holding that over my head for years. Then don't let him. Andros was wrong about you, Lady Mira. You're kind. And you should know what he's... I should warn you. Andros is hiring sellswords. Значит, все-таки это он. Hundreds of them. What? He's building an army for Lord Whitehill, big enough to march against Все-таки Iron это Man. он. Капец, очевидный вариант. But Andros is doing it in secret. No one knows. Or at least, he doesn't want anyone to know. That army will destroy my family.
That was his hope, I'm sure, but Он сейчас запалит нас. It's only fair that you know, Lady Mira. What you do with it is up to you. But I'd better get my affairs in order. What did I tell you? I've had enough of this, Andros. She showed me what you've been doing. I'm done. Гуляй. Как мне нравится их унижать, боже, это прекрасно. Давай, херач его. Lady Mira, you've just made a very grave error. Very grave indeed. You realize Ну что, вы боитесь простой служанки? Don't tell me you're afraid of a handmaiden. О, это лицо в слоу-моушене, боже. Я победила, боже, он покраснел. Я победила его. Ага, вогры. Забавно. Так. You sure you know where you're going? Cotter? Вот я насчет Коттера на самом деле еще немного сомневаюсь, что может быть какой-нибудь тоже трейтер. Let's see that map again. So you're asking now, are you? Surprised you haven't taken it from my pocket already. How much food we got left? У меня только лук. Carried. How's the food? Well, this won't last much longer. If Finn wasn't eating all of it. It's not me. Oh, we'll have to stop soon. Look for some food. Где ты собрался искать здесь? We're on the right track. Искать зайчиков? This way. Это какой-то сигнал дичевых? Ага. Игорит, ты ли это? The free folk. Wildlings. Oh, this complicates things. You stay here. I'll try and talk to her. I'm one of them. Wait, what? Тихо. It's a fucking wildling, Cotter! They might kick me around a little, but whatever you do, don't come out, alright? She has to think I'm alone. If she sees you, you'll only make things worse. Окей, я буду сидеть на месте, не лезь никуда. Это просто. No, I'm a friend. I grew up near Ardholm. You know it? I won't hurt you. Alright. You won't. I'm one of you. Зачем он вообще вышел? Мы могли просто посидеть и подождать. Like a crow to me. You're dressed like one. You out here all alone, little pup. Come out or I'll kill your friend! Or I'll make him scream first! Listen, I don't want to fight. Он сказал не высовываться. He'll be alright. Won't he? Он серьезно нас не видит? Типа мы сидим на самом видном месте. Stop, please. You don't like it? You best hope your little crow brothers come looking for you soon. Давай, Кота, реши вопрос. Ох, ни хера. How's that feel? I think you can do better than that. Не высовываться. Он сказал не высовываться. А, ну понятно. Это нечестно. Игра не дала мне шанса снова. Garrett. Kill them. Понятно, видимо, без драки нельзя. Я не хотела драться, типа. Ну,
это ж жопа, конечно. Ой, нормальный фильм. Меч у него снова в ножнах, заметил, уже его уронил. Не трожь! Ох. Он и сюда! Он и сюда! Он и сюда! Может было сразу выходить и не париться, блин. Все равно бы это... Я сделала, как он просил. Сидеть. Так там... В смысле? Ну как? Garrett, no! She's not fighting you! It's over! Just don't... Let her go! Падла! Падла! Those the last of our supplies. Мы можем сжечь трупов. А еще у нас раненый. Замечательно. Просто замечательно. We can't stay here. You're hurt. Come on. We can rest up ahead. Что за тупые советы ты мне давал? Не высовываться. Я бы высунулась, и ты был бы не ранен. Столько еды там пусть зажат. Я говорю, будем жарить трупы. Но не будем, видимо. Так, мы отбили. Отбили. Вот эта сюжетка мне нравится. Гензи, просто Гензи. You wanted to kill him, didn't you? How did you know when to stop? I don't think I could have. I suppose that's why you're the Lord. I just knew it wasn't right. It wasn't the Lord I wanted to be. What do you think Lord Whitehill will do when he hears? He won't know of this. Not until we want him to. The gates are barred and every raven in the rookery is dead. My lord, there's been a message from High Point. Так, один ворон у нас есть, он прилетел к нам из вершины. Чё тут? Lord Whitehill invites you to discuss a truce. He wants to make peace. Это ловушка. As if we're that naive. Это ловушка. Maybe this is an opportunity. Это ловушка. Это ловушка. You'd be putting yourself in danger, Roderick. We could get Ryan back. This could be our chance. You're right. Now that we have Griff, we can propose a trade. Бред. Trade. Нет, не надо этого делать. У нас есть такой козырь. Как только мы отдадим ему Грифа... Что вы делаете? Как только мы отдадим ему Грифа, они нас кокнут всех. We obviously need them here. You can't mean for Roderick to travel unprotected. What if the Whitehills attack Ironrath while he's gone? My lord, you cannot go into an enemy stronghold unprotected. Nor can you leave Ironrath vulnerable. Блин, это 100% ловушка. 100%. Тут либо я приеду к ним, они меня там завалят, либо пока я отъеду, они завалят всех, кто здесь. Нужно что-то выбрать. Пусть они останутся охранять. Ironrath is ours again. The Glenmores will ensure it stays that way. Let Arthur know at once. Yes, my lord. I'll start making the preparations. Кто-то из них двоих предатель и дает мне неверный совет. Не дай бог это Дункан. Это будет просто засада. Well, we'll need an advisor with me at High Point. By rights, it should be your sentinel. But if we're going to an enemy stronghold, maybe you'd best take Sir Royland. It's meant to be a negotiation, not a battle. It's Roderick who must decide. Роланд пусть остается на Who would you защиту. rather have by your side?
Duncan's my sentinel. He comes to High Point. Ryland can stay here and defend Ironrath. Он как раз для этого и нужен. Roderick, I know I can't come to High Point, but I can't just sit around and do nothing. Нет, ты не пойдешь. I want to help. Нет, ты не пойдешь. I'll do anything you ask of me, even something dangerous. Talia, you'll be the only forester at Ironrath while we're Ну, не считая матери. I need you to rule in my stead. I'll do my best. I have faith in you, Talia. Ethan rose to this task, and so will you. Пусть точит мечи. I've known Lud Whitehill a long time. Ой, боже. He's selfish, greedy, and arrogant. Правда, я успела заметить But he'd это. never kill a guest in his own home. At least, I don't think he would. Я так не думаю. Можно всего чего угодно ждать. Дайте мне крестьян тогда, что ли, в защиту с собой. На жизнь крестьян. Чем мы не перематываем руки? Золотыми веревками? Что это? Welcome. Don't worry about me. Focus on the mission. Your family needs you. That's what matters right now. I know. Кто-то сказал, что волнуется, тебя надо было нажать. You'll make them proud. Я горнула. Good luck, my boy. Здрасте. Я ему определенно не нравлюсь вообще. Никак. Shall we begin? Shall we begin? There are 4 of these guard posts throughout the city. They'll use them to warn the masters in case the slaves decide they're tired of wearing chains. We're here to make sure they don't see it coming. Therend, you take the north. Penn, the south. Asher, we'll take the east. And Kieran will cover the west. Make the enemy blind. Give the Unsullied a chance to get in and arm the slaves. The rest is up to them. Don't get cocky out there. One mistake and the man You remember when we stole that giant warhammer? Get in, do From what you that have woman to in do, Lee's? and get your people Didn't she hit you in the face with it? That's all you I need never to care thought my about. head could feel any You worse. got that? Tonight, any man who wishes to be free may take that freedom from the grip of his master. You will clear a path for them, but they must walk it alone. Justice belongs to the people of Marine. Do not make them wait any longer. Okay. What does she know of justice? Is there a problem? If you can't do this, tell me now. The Masters will be judged by the people of Marine, not by you. You don't have to worry about us. Just point us at the people you want dead, we'll take it from there. You enjoy this far more than you should. Kill only those you must. You will both do as Croft commands. Follow his orders exactly, or you will get nothing. Now go. Точности, как он велит. Там будет снова какой-то выбор, тяжелый, невероятный. Show them the hell they have made here. Охеренные текстуры. Ну ладно, ладно. Я не буду ворчать, как старая бабка, простите. Hoped I'd never see this place again. Мирин станет свободным. Tried to run once. Didn't make it very far. Which way?
There's a path around there. Avoids the main street. Let's just get this over with. Давай. Я думала, они вышли и все, капста. What's the matter, Croft? You see how many guards are out there? How were you expecting to get past them? We'll be caught. You asked me which way. This is it. And we'll stay out of sight. Follow me. Ну, давай попробуем. Ага, мы так не пройдем, понятно. Угу. Вот теперь самое время. Комар, это не смешно. Это очень жестокая шутка. Cover me. Так. Been used recently. Ужас какой. Blood. Blood must have blood. Так. Someone's up there. Это мирный. What are they doing? Что, не видно? Мешка, спокойно. Песка. Misha, Maya's Liwash. Shall she Liwash? Skuda juntas wa. Yelwa Misha, Maya's Liwash. Shall she Liwash? Spalsa washka. Maya's Liwash. Только вот нам дало. Все, минус. Печально. We have to go. There's something I have to do. Beska, what are you doing? Do you trust me, Asher? We don't have time for this. Just tell me. Do you trust me? Да. Of course I trust you. Good. This won't take long. Beska! Where are you going? Follow her! Она пошла убивать своего господина, поди. Который не издевался. Бля, она могла бы хотя бы нас подождать, типа, что за ребячество? Мы на вылазке или где? Why are you doing this? 10 years ago. Beska! Stop! I should have killed you. Beska! I should have fucking killed you. Beska! Это ты мне поможешь уже все. Уже поздно. He was my master. Я поняла, но типа ты уже не вернешь потраченные годы никуда. Да зараза. The man who forced me to. Don't do this, Beska. You don't have to kill him. I can't let him live. You of all people should know Нет, that. Have you lost your mind? I'm ordering you to back away. Это неправильно, оно не поможет уже, понимаешь? Уже поздно. Уже ничего не изменить. My Beska! I am not. Let him go! What are you doing? Or I shoot. You will do as I say. Both of you, take her weapon. I need to do this, Asher. After everything he's done. And he'll pay Они for все. it once the city is free.
he will be punished. Punished by a queen who has no right to. His life means nothing to her. Ты не She does шаришь. not speak for the children who died in those pits. Asher, stop her! I will get their justice. I won't let you ruin this for me. You heard what Daenerys said. Я все-таки за правосудие. О боже, что с глазами. Let go of me. I'm doing this, Asher. You may think you want this, but vengeance isn't the answer. You won't feel any better in Вот the end. именно, ей не станет легче. Damn you, Asher. Wait! Что она этим исправит? Что? Те, кто страдали, уже истрадали свое. Я просто не вижу смысла что-то там пытаться кого-то убить, кому-то отомстить, когда уже все произошло. Что от этого изменится? Станет легче, не станет легче. So when were you gonna tell me he's a fucking wildling? Not now, Finn. Это факт? Боже, что это? Это олень? Что-то знакомое, я где-то это уже видела. What the hell is this place? An old hunting camp. We can rest here. Until your friends attack us again. I know the signs, alright? It's abandoned. I'm gonna go make sure nobody's lurking around out here. Давай. Don't trust this fucking place. Fine. Ты шубу потерял. И ты тоже. Here. Let me take a look at it. О, кстати, у меня же есть травяная припарка, точно. Вот как раз, кстати. Такая лепеха. Возможно, это и есть оно. The maester at House Forrester used it on my leg once. Not sure what it is actually. Do you even know what you're doing? Hold that there. You almost Я лучший врач. Я лучший врач. Наложить бинт. Oh, God. Does it have to be Фига он so его tight? перемотал. It does if you don't want to bleed to death. Yes, Maester. Oh. Ну, лучше, чем ничего, наверное. You got anything to drink? This far north and I still have to fetch the fucking wine. Some water or something. Окей, я возьму ее тебе I'll сейчас. see what I can find. Можно натопить воды, кстати. Снег же кругом. Развести костер, натопить воды. Коттер. Так, посмотреть на лачугу. Помню, когда мне оперировали глаз, то есть мне должны были перемотать голову. Ну, знаете, типа как вот на глаза и вокруг головы. И с этого мне обмотали всю бошку, оставили только рот. Это было так странно. Вот сейчас то же самое произошло. У него плечо, он обмотал ему всю грудь зачем-то. Так, что тут есть? Ох, копье. Someone's still living here. Это тот же значок, что Oh, был I've на seen this дереве. before. Да, было дело. I'm warning you. Все нормально, не переживай. I'll gut you like a fucking fish. Все хорошо, не переживай. You do look like a sad little fish, don't you? That happened a lot. I can fix it for you. But my friend is hurt. We're just looking for a place to rest. There are others with you. Step back. Не-не, Финн, опусти оружие. Want to kill her yourself, or should I do it? Опусти оружие, Финн. Garrett! Drop your weapon. Is that? Just let us go. We'll leave. That's what you want, isn't it?
matter? Oh. Sylvie. Понятно. You're alive. Who's this fucking snowball? Снеговик. Come back. Who are these people? They're friends. You planning on introducing this cutter? Right. Дочь? Ну, сестра. This Сестра. is my sister, Sylvie. Вообще не She's the похожа. reason I brought you here. She can take us to the North Grove. А она-то откуда знает, где она находится? Интересно. Забавная девчонка. О, сейчас что-то будет, по-моему. Эта сюжетка самая опасная пока. Все время как на волоске хожу. Lord Roderick. Lady Alyssa. Gwyn? Roderick, may I have a word? Она сейчас будет мне высказывать, что я не сделала, как она хотела. Да пошел ваш гриф в задницу, не собираюсь под нее прогибаться. Пусть идет к черту. Thank you for accepting my father's invitation. I wasn't certain you'd come. Be honest with me. If things get bloody, are you on my side or his? My father honors guest right, just as you do. You didn't answer the question. I wanted us to work together, but you refused. Все понятно, она на стороне бати. So now my father is doing this his way. If you value your life and your family, you'll listen to what he has to say. You need to take him seriously today, which means keeping a level head and thinking before you jump to conclusions. I'm here in good faith, aren't I? Yes, I suppose you are. You have an impressive stronghold, Lady Gwyn. Вечно These всем walls подлизывает, hold задолбал. 1,000 years of White Hill history. 1,000 years of bloodshed. But our houses were close once, and could be again. So much of our history has been lost. Прям как Капулетти и Монтеки. Там еще и Эш замешанный. The Great Hall is this way. Понятно. Are your soldiers expecting trouble? They're ready for anything. The way they see it, the enemy is within their walls. What's this? Milady? Give us a moment. Ну, это как у нас полотно. Is this your family? Гобелен. Shortly before Griff was born. These your brothers? The eldest three, yes. Carl где died они? of grayscale a few years ago. Ebbett's at the Citadel. Torrin serves Roose Bolton. And Griff, of course, wasn't born yet. Понятно. Your father doesn't smile much, does he? He used to, when my mother was still alive. Меня сейчас игра пытается заставить проникнуться к этой семье или что? That must be you. A much younger me, yes. You look a bit like your mother now. Я вообще на самом деле думала, что это она. Is that your mother? Yes. Though I hardly remember her. She died not long after this was made. Это Гриф. My brothers were never kind to Griff. He was boastful, gullible. Он таким и остался. But my father always defended him. A White Hill is a White Hill, he'd say. Come on, we mustn't keep my father waiting. Это он еще не в курсе, что я Грифа держу в заперти. Это жопа будет. Что-то не очень гостеприимно, брат мой. И еду я есть вашу не буду. Where's your father? Strange. I'll go find him. Эй, нет, нет, это засада. Это засада. Нет, вернись. I don't like this. Уходите. Let's be ready to defend ourselves. Just say the word, my lord. Ryan for Griff.
That is the plan. Блин, да это засада, посмотрите, там никого нет, кроме лучников. I'll look around. See what we're up against. Так, парадная дверь наверняка закрыта. Так. Это 100% засада, вообще-то даже без вариантов. Хлеб и соль. Угу. Она вроде закрыта, да? Закрыта, конечно. Наши щиты. Mother, look at this. This ironwood's cracked. I'm not surprised. The Whitehills were never any good at the craft. Oi! Step away from that! Так, это все закрыто. Какие тут могут быть варианты? Это тоже наверняка закрыта дверь. Мы в ловушке. Мы в жопе. Я бы хотела так сказать. Да, мы в жопе. Обе двери закрыты. Здрасте. Какого хера тебе надо? Я уже готова к битве. Мои руки на ВСД. Я помню красный Stark went to a feast, and look what happened. I'm nothing like Walder Frey, and unlike Stark, you don't even have bodyguards. Ему они не помогли. Can we just get on with this? Well? Я точно хочу обменивать Грифа на Ариана? Если честно, я не уверена. Блин, буквально секундочку, ребят, я кофту одену, это что-то холодно. You know, your father once called High Point a keep for the gods. What stonework, he said. What craftsmanship. He wouldn't stop talking about it. If you ask me, I'd say he was envious. High Point is very impressive. It is. Compared to your pile of timber. Зато каких, бро? Where's Ryan? Always worried about your family, aren't you? Let's toast to family! Won't you toast with me, Roderick? As a symbol of our goodwill? No. To justice. To justice, then. Now, I want to see Ryan. And I want something too. Чего же? The ironwood business is thriving, Roderick. In fact, the Boltons want weapons faster than we can make them. And when Roose Bolton wants something, I like to give it to him. So, in other words, you need our help. Don't be so damn full of yourself. You Foresters are headed for destruction. Yet, you know more about Ironwood than any house in the realm. То есть все-таки ты в нас нуждаешься. Knowledge to be lost. Help me craft ironwood for the Boltons, and I'll make sure you Foresters survive. Это что? Absurd. If you think you can threaten I'm us... not threatening. So you're proposing an alliance? An alliance? I said nothing of the sort. He'd make us his slaves. Roderick, this could save your house. У меня другое предложение. I'd consider an alliance. You see what I have to put up with? Just give him time. I told you. I offer you peace, and you spit at it. Да иди к I черту. offer opportunity, and you demand more. Need I remind you, you kiss my ring?
Here's how it's gonna go, Roderick. Either you agree to my terms, or I'll have Griff tear Ironrath to the ground. He'll put it to the torch. This isn't the way to Then get what begin you want. slaughtering your small folk. Funny you should mention Griff. Have you heard from him lately? What are you getting at? Подумай. He's locked in our darkest cellar along with your entire fucking garrison. You didn't. You've imprisoned my son. He was there by order of the Warden of the North. I'll gladly return him, if my brother returns home. We want Ryan back, and we want him today. Вот так вот. Сорян, Гвин, но твои предложения меня не устраивают. Ryan! Mother! Сейчас что-то будет. Что-то будет. No! No! What are you doing? You imprisoned my flesh and blood. Так как и ты манил, братан. Let him go! He's not going anywhere. Listen to her! Don't do I swear by the gods, if you hurt... Let him go, or I'll have Griff This is killed. not what we agreed. Blame him, not me. If you want to see Griff alive again... You think I give two shits about Что? Griff? About my fucking fourthborn? Беги! To kill you right now! Because you Foresters never learn. I'm not afraid of you! Just say the word, my lord. Kill me, and we all die! Roderick, do something! Let me go! Everyone, please! I'll kill you myself! Help him! Ah! Ох, мать твою. Ох, мать твою. Ох, мать твою. Mother. Что? 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 Чего? Нет, Родрик. Давайте это переиграем, я вас умоляю. Я не хочу, я не могу его потерять. Я не могу потерять Родрика. Нет. Нет. Только не Родрик. Блин, нет. Я же не думала, что он может убить в 4-м эпизоде. Боже, боже мой. Нет, я это переиграю. Я не могу потерять. Я не могу потерять Родрика. Я не могу потерять Родрика. Нет, нет. Нет. Только не Родрика. Там было слишком мало времени, слишком много вариантов. Блин, это было очень сложно сделать. То есть выбрать что-то, это было очень сложно. If you want to see Griff alive You again... think I give two shits about Griff? About my fucking fourthborn? I ought to kill you right now! Because you Foresters never learn. I'm not afraid of you! Just say the word, my lord. Kill me, and we all die! Roderick. А какие условия? Это, типа, про железный стол, что ли? Если честно, из всех этих вариантов мне не нравится ни один вообще. Мне напасть показалось самым, типа, адекватным вариантом, потому что молить о пощаде не проканает, скорее всего, винить в блефе не проканает, то есть пацан умрет. Принять условия — это бред. Напасть тоже бред, но, блин, я не знаю, что выбирать вообще. Ну, типа, второй вариант после напасть у меня был обвинить в блефе. Давайте попробуем его, посмотрим, что будет. Если он убьет пацана, то я выберу первоначальный свой вариант напасть и потеряю Родрика. Но я этого вообще не хочу, только не Родрик. Давайте попробуем. Go on then. Do it. What? You think I won't? I know you won't. Don't test him, Roderick. Because for all your bluster, all your posturing, you care about your son. Whitey,
He's still a whitetail. You know what, Roderick? You're right. Ryan, come here. No! We'll make the trade on neutral. О, да, кайф! Кайф! A son for a son. Надо было нажимать сразу и поддаваться своему первому импульсу. Fine. Now, get the fuck out of my hall. And the gods have mercy on us both when the Boltons come for their ironwood. Стоп, Родрик здесь не умирает, ты будешь переигрывать по-любому. Это значит, что, типа, если я нажимаю на пасть, то мне game over или что пишет? It's been a pleasure, Lud. I'm so sorry, Roderick. Блин, я просто объясню, я не очень часто делаю такое, что я переигрываю, типа, только вот в таких критичных ситуациях. Они выкосили всю семью. Они выкосили всю семью, чувак. Понимаешь? Это слишком большая потеря. Это невозможно допустить, в принципе. То есть это слишком непростительная херня. То есть не должно быть такого. Тем более, если говорят, что там game over, то есть смысл все равно пришлось перепроходить, так что ладно. There it is. The East Watcher. Now listen up. None of those guards can live long enough to light that beacon. Because if they do, this invasion gets a whole lot fucking harder. Don't drop that. Хера себе. Это как в пиратах, там типа, у меня труба больше, чем у тебя, да? Ну не, Комрад, терять целую семью я не хочу. Мне интересно, что будет дальше, если я пройду вместе с семьей. То есть эту сюжетку так заканчивать, это тупо, это очень тупо. At least 5, maybe more. To answer your question, too many to fight head on. Is that a harpy? Of course it is. Those golden tits are everywhere in this bloody city. If those guards light the rope, the fire travels up to the bowl, and the whole city will know we're here. So we stop them. Aye. Come on, let's get moving. Нет, это да, типа, понятное дело, что могу переигрывать сколько хочу, но, типа, люди же возмущаются, что, типа, не суровые прохождения. Ну, блин, типа, если бы били хотя бы кого-то одного, ну, даже двоих, ладно, но всех троих перебить, это вообще неравноценная потеря. Вообще ни разу. Ну, мое мнение. Типа, если действительно на этом закончится история Форестеров, то что еще 2 эпизода делать? Вот у меня какой вопрос. То есть играть за девчонку, которая сидит в холме железном, что ли, ну, не знаю. Лично мое мнение. Вот. Nothing. Just forget it. Мне кажется, что у этого нет развития никакого. I know Dizor didn't go the way you wanted, but now is not the time for regret. You knew what it meant to me, Asher, and you... It's done now. Да, я считаю, что ей бы не помогло это убийство, в принципе. Ей бы полегчало лишь на момент, когда она его убивала. Потом ей стало бы пусто. Just keep an eye on her. I don't need him to watch me. Then prove it. What have you heard? Just sit outside the gates waiting. Mother of dragons. She wants to scare us. Да ты чё? Блин, у меня эмоций было просто миллиард. Неожиданно было. Я ждала того, что я все зафакапилю, но типа не настолько же.
Just don't let that one see you. So, which'll it be? Пасхалка в принципе Персии. We'll go over the top. You just make sure you clear the way. Тупо Димон, да. Я реально охренела, я не ожидала, что их реально всех могут. Такое может быть вообще. Это было очень неожиданно. Лол. Мне кажется, он бы без нас справился. И отлично получается. Че ты улыбаешься? Ничего смешного в этом нет. You hear that? Они серьезно не видят этого? 2 раза. This Khaleesi calls herself the breaker of chains. I think Croft got the easy job. Ну как сказать? What happened? Not important. Keep moving. Когда он успел The пораниться? guards on the roof. Я разберусь. We'll take care of it. I'll get rid of them. Там еще дальше до хера стражников. Got it. Go. Не стойте, в окно вылезет, смотрите. No. It's too much. What? It's too much. You'll ruin it. I know what I'm Ну doing. ладно. Doesn't look like you do. Little rat. You say something? Well? I said you're a little rat. Why are you laughing? Nothing. Just keep doing it that way. Сюда. You will have to first see how you do. Быстро передергивал. Арбалет, ну да. Просто пошла вплотную, как с дробовика выстрелила с арбалета, правильно. All clear down there? Hey, you listening to me? Лежать. Может, у него было 2 арбалета. They're still up there. On the right. Take them out, and you'll be cleared to secure the beacon. They break through. I'll keep them busy. Как бы ты, братан, не помер здесь. We can finish this. Just look at them. 2 men. We've dealt with worse. Let's rush them and be done. Сверху сначала надо убрать. What about them? You afraid of a couple of crossbows? Они запалят We просто. took on the Lost Legion by ourselves. We stick to Croft's plan. Take care of them first. Да. Я раздражает, я знаю, но так лучше. Может, у него арбалет какого ведьмака. Маленький такой. Неужели звук арбалета настолько беззвучный, что никто не слышит? Не может быть такого. Всегда там есть звук. Это звук? Еще мне спутать. Hey, get them. Oh, shit. Арбалетчика! Арбалетчика! Так, сидеть.
Давай, Крофт. Разберись тут, пожалуйста. Не тронь! Сидеть. Нет, он докатился! Нет! Обрубить! О! Охеренно! Еще один! Боже Иисусе! Да лезь туда! Нет, нет, ты не сможешь. Что мы делаем? Понятно. Хорошо, что мы Бэшку не убили вот этим вот. Это просто невероятная херня. Oh, I can't believe you did it. Я тоже в шоке. Как я топориком попала в последнюю секунду по этой штуке. Крофт минус, да? Фух, нормально. Там уже вовсю сражаются. Нормально, нормально. Эшер просто Мэри Сью. Где моя армия? Боже, мы живы, слава богам. Home at last. Back at High Point, I wasn't sure your brother would survive the day. He nearly didn't. I was terrified when you called Lud's bluff, but you knew exactly what you were doing. And now Ryan will be coming home. Ты не знаешь, что я нажала He'll sleep начало. in his bed, eat at our table. We'll celebrate once Ryan has returned safely. We still need to make the trade. You're right, of course. Still, you did well today. Don't lose sight of that. My lord, look! Что такое? Что произошло? Where are the gods? Так. Так. На нас напали? Я надеюсь, Глен Морей не предатели? Sir Ryland! Так, Блэд. Where are the Glenmores? Трупов нет вообще. Where's anybody? Гриф. Wait here. Так. Так. Come on. Don't be so dreamy. Это Рамси. It was a joke. I'm sorry, I should have laughed. Это Рамси. Maybe you think you can do that. Of course not. I didn't mean to offend Perhaps a you. song instead. I hear you've written a touching song about your dead brother. Am I in it? Трупов нет. Let's hear Где it, все? shall we? No. No. Roderick! Roderick! Welcome back. State your business now. I thought you'd have more courtesy. Especially after getting to know your sister. We've had a lovely time together. Haven't we, Talia? Say it. Say it's been lovely. It's been lovely. And you. I'm told you're a man who can't be broken. I've decided to come see for myself.
Так, Блэд. Объясните мне, где все? Почему никого нет? Не убили моего Артура, надеюсь. You don't know what you're in for, Garrett. What you're asking my brother to do. The North Grove isn't what you think it is. You claim to be a leader, yet your own people do not respect you. But we did as you commanded. These aren't sellswords, Asher. They're killers. Roderick! I can't believe I trusted him. I know you and my brother were in contact. Perhaps he told you things. Things that might prove his guilt. Perhaps you're not to be trusted either. Oh, you're not listening, Garrett. Shh. Безумие, просто безумие. Я очень надеюсь, что Гленмор живой. Потому что будет очень обидно, если мы потеряем такую армию. Бабу и ее брата тоже жалко будет. 38% всего лишь проявили милосердие к Грифу. Нет, на сегодня, наверное, все, потому что я должна с ребятами сходить в Overwatch. Я просто сомневаюсь, что я сегодня буду в состоянии после овера еще что-то делать. Я уже, если честно, не в состоянии что-то делать. Поэтому, скорее всего, если мне завтра не станет хуже, то поиграем завтра, наверное, уже дойдем. 2 эпизода всего осталось. Что там дальше? 5-й и 6-й эпизод остались, да. Поэтому, скорее всего, завтра я постараюсь днем, ну, примерно, может быть, где-то в час по МСК, там где-то в 2, где-то так. То есть постримить, и думаю, мы с вами уже добьем игру. Но это если мне не станет хуже. Если станет хуже, то я, скорее всего, отлежаться решу. Как бы вполне логичное решение. Ладно, ребят, большое спасибо всем, кто пришел, всем, кто болел, всем, кто был со мной. Всем удачи и всем пока. Всем до завтра. Like a hero, but I can't fly. No, you never crash if you don't try. Took it to the edge, now I know I'm never gonna live if you're too scared to die. Gonna disconnect from the hard wire. Time to raise a flag for the ceasefire. Staring down the hole inside me, looking in the mirror, making peace with the enemy. Make it on a wish if you want to. Open up my heart like a shotgun, blinded by the light of a new sun. Get up, get up, get out, and get done. For the first time I feel like someone, breaking down the walls in my own mind, keeping my faith for the bad times. Get up, stand like a champion. Take it to the world, gonna sing it like an anthem. You can make it on a wish if you want to.
stone. Don't tell me how it feels, I'll find it on my own.